So hello everyone, welcome to Utpol Chemistry. So etu question ami thermodynamics chapter ru pura loisu. Question of the day hisapot. The question ki dise swap for the reaction 2Cl to Cl2 the sign of delta H and delta S. Mane enthalpy aru ki dise tomar entropy change in enthalpy and change in entropy question tomak kenuka hobo hudise. Eta swa ei reaction tut tomalukor ki hoise duta chlorine log lagi eta chlorine bonise. Okay, eta duta chlorine atom log lagi eta chlorine molecule bonise. Okay, that means iate ki hoise tomalukor bond formation hoise. Aru jetiai bond formation hoy tetiai reaction to ki hoy tomalukor karone exothermic reaction hoy. Bond formation hole tomalukor reaction to ki hobo exothermic hobo. Aru exothermic buli koar lage lage amar karone delta H2 ki hobo negative hobo. Okay, fine. Then another bostu swa delta S2 ami keneki ulam. Yate swa duta atom ase, duta gaseous atom ase, dhoribo parisa 2 mole of chlorine atom ase gaseous, and here 1 mole of chlorine molecule bonise. Mane ultimately tumi jodi swa yate 1 mole ase product tot aru reactant tot 2 mole ase. So that means -1. Mane number of gaseous molecule tumalukor karone ki hoise decrease hoise. And that's why yate tumalukor delta S2 ki hobo tumalukor karone negative hobo. So option kuntu correct hobo kobo pariba ne option correct hobo tumalukor karone delta S negative and delta H negative. ঠিক আছে?